What's up, Balodis? This is your Riptide Diva, Mikaela. And Jillian, and we are going to interview some of the oral program teachers at Estancia National High School. I am with Ma'am Renalie Aguirre, an oral program teacher in Estancia National High School. Okay, my question is, what are the struggles that you encountered in oral program? Some struggles that I encountered in our program, since I'm handling basic aral. So ang struggle gid namon, first there are students gid nga hindi sila ka-identify sang vowels, consonant, and some naman nga student may ara gid bisan sa abakadai ng mga hindi sila kabalo mag-identify, and may ara pag gid nga hindi gid kabalo magbasa. Pero may ara man iban nga kabalo-balo na gid man. And what are your expectation for the oral program? Ang may expectation, since di ba remedial classes na silang nga daan, so gina-expect ko na gid man nga maybe mabalik gid man sa basic, like, pero wala ko gina-expect since ara na sila sa secondary, wala ko gina-expect nga ang iban bisan sa alphabet hindi pa sila ka identify sang vowel kag sang consonants. Pero gina-expect ko na nga base sa CVC lang kami ma-start, pero mabalik agad gali from the start gid, kay ang iban may ara gid nga hindi kabalo sang sound sang letters, hindi kabalo sang vowels kag consonant. And with that, this interview season comes to an end. Join us for future Riptide Journey. For students to